Flugbesatzung ruft Polizisten wegen schwarzer Frau amgeht, dann sieht sie ihren US-Senator-Ausweis heraus, sie wegen das Hers Einfluggefen ist immer voller Spanning Hetzen Passagier Last-Minute Getondrunen der Still Countdown van Abflugzetan, aber in einem hohen Sommertag am Delta Airlines Gate in Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport etivos viel. Intensiviers, als verpasst Verbindungen waren begriffen. Sich zu entfalten whisper Sturch, die Mensch, ein Schwarzfrau, stritt mit den Gatagen fast ihr Handpack geballt, Tranonen subtle Panik breitet sich aus. Als die sichere Heizskruft gerufen werden, wisst jeder das sie nicht nur irgendein Reascende war, die sich bealt an Bord zu gehen. Ihr nächster Schritt war die Zuschauer verbleiben an der Vernadels Amara Jackson watcht an diesen Morgen in einem Dunst auf sie hat nicht gut geschlafen in den Wochen während die Anhängen des Ausschusses brutal gewesen an der sie must. Hundert von Seiten politischer Dokumente durch Hände hinaus war sie durch das Ganzland geriest an der Hatwolle getroffen, die sich freuten, ein junglienschaftlich Schwarzfrau. Die soziale Reformen im US-Senat, anführt Senator Jackson kommen ihrer mit 30 war, ein Ausrüstung entschlossen an der Unerbittlich im Kampf ihrer Besugungen, sie hat allen Widrigeten getrats under ihren Sitz bei einer Sonderwahl vor, zwei Jahren Juinen, ALSC, ihren Heimatstaat MIT Nemilen Denville, Latia Colligan, entweder bewanderten oder, able internan diesen Morgen hat siestend in ihrem Hotelzimmer in Atlanta underbugelt ihren Morond. Ihr Flug war für 10:15 or GE Plant.abfahrt von Hartsfield, Jackson sie sorgfältig versteckt ihre offiziell US-Senat-ID in ihre Brieftasche ein Routine sauvertraut sie kennt fast mit verbundenen Augentan, ein Blick in den Bodies. Amara bot sich müde optimistisch lakillen sie hat nur Innentag in Washington D.C. Bevor sie fliegen müsste direkt Zurich nach Atlanta für Innenvortrag an einer rechtlichen Universität. Du kennst das, flüstert sie unter was, den Funken der einst so leicht kam. Ihr Spiegelbild starrt erinnert sie an Jeden, Rückschlag an Jeden Triumph, ihr dunkles Haar war ordentlich festgesteckt zu einem tiefen Dutt antrug nur minimales Make-up. Sie wollt gelassen wirken für allem wenn die Wolle sie aber sie wollt, Archen Erison war zu einer Prüfung der Ost, sie must einfach ohne Drama durchgelangen, das selbst als sie ihre Handjip in die Hotellerie. Ein Negins Geffelserti in ihrem Herzen etwas aber, diesen Tag voll sich komisch in ihrer Branch konnten seltsam. Intuition war gestrest und hat das Gefühl weggefickt in ihr wenigen Stunden hat sie on board des Delta-Fluges 3721 sitzen under, Tast Coffee trinken under Briefings für die bewusste Hände an Rang Hartsfield, Jackson Atlanta International Airport Beak, als der Verkrigst Fluggefahren in die Welt samt mit typischer der Duft von frischem Coffee wet aus der Cafés in der Nähe des Hitzkalt, lange Schlangen, Passagier geschwitzreisend, Familien in den Urlaub College-Studenten, Schlangelten sich Stationen, Amara angekommen Frau VEs, ihr Gewohnheit war an der Passiati die TSA ohne Problem, sie hat sich daran gewohnt, Trepp von einigen Passagieren viellicht, haben sie einen Blick auf ihr, Gesägt in Fernsehen gesehen oder Conti, sie von einer Plakatwand einig, waren nur, von ihrer Ausstrahlung fasziniert aber sie glitt meistens durch sie nicht hilflich ein paar Leuten zu, diversigten ihren Blick zu erhöhen, sie kauft einen doppelten Espresso bei Starbucks in der Nähe von Gate A21 schmeckt ein wenig vibrant. Aber sie braucht das Koffein dann entdeckt sie Gate A27. Wo die Loot bereits gespannt auf den Boarding. Ankündigung der Bild, über ihnen siegt den Flug 3.721 nach Washington D.C. Abfahrt 10:15 Uhr pünktlich zufrieden, dass sie, Nochmara setzt die sich Frau, abseits der Mensch hin, und ihren Laptop höre, den Tagesplan zu, aber, mindestens eineinhalb Dutzend Mitarbeiter warteten in D.C. auf ihr Ankunft, es gab Anruf zu machen letztwinzig Unterungen, an ihrer Rede und ein Kurses mit ihren zu Abschluss, wenn sie tippten Jungmutter mit einem weinenden Kleinkind nahm den Platz, neben ihr, sie schenkt dem Kind ein freundliches Lächeln Buell, die Mutterchen, zu erschkippt, zu bemerken das Chaos eines Fluggefens, statt Amara nickt, sigedi durch die Energie das gefallenlose Buchgang danach fand sie sich selbst Blick auf die Gatagenten zwei Mitarbeiter mittleren Alters in Delta-Uniformen standen hinter dem Schreiterschein Frau mit Curzon lockigen Haaren und Namensschild mit der Aufschrift Brenda an die Ninmon. Mighty Brill auf der Nasenspitz dessen Namensschild Carlos Lottet. Sie gestikulieren auf den Bildschirm ober ihnen oder tippten in ihr Computer. Als SAA
Normal AOS, nur ein weiterer Tag 30 Minuten bova, Amara an Bord, Jing beschloss sie sich dieben zu vertritt, sie schnappt sich ihr Handpack an, auf dem Weg zum Buhnen, ihr wiederwerdende Beflash auf zu fühlen, ALSC, Zurich durch den geschwiegen Korridor Dijing spurt, sie wie Gemmen zemlich, heftig gegen ihr Shelter, sie UFF. Rief Sistelpert einen Schritt vorwärts, ein großer Mann in Geschäftskleidung statt CN. ALS war ihr Schuld. CN child wohl, unikt, ganz Schuld war, averdret, diogen, davon wobi, urget, diogen, wobei, vorsich hin, murmelte, amarestes Aussehen langsames Ausatmen, obwohl CN Microaggression Guntwar, schmust die offensichtliche Anflichkeit immer noch als ein Begriff war, zückt zu Kokernals, sie zu, or im Platz kaum, bemerkt, sie. Ein Gruppe von Menschen in deren Heyday geht, ein dritter, Gategent, dessen Ausweis, Traveler, Tet, Warstreit, MIT, einem Passagier, der Passagier, ein Jung Schwarz, Frau MIT geflochtenem, ha, Savers wiffelt aus ihr Stimmwar, Hobby Noble sie nicht, schrihield Amara in Sit, OBC ingriffen SOLLTE. Das Eingreifen in einen zu Fliegenstreit, die Dinge manchmal, escalaren lassen kann. Daher als, sie die Stimme Gategenten würde lotemam. Ich habe ihnen bereits gesagt, wenn sie sich nicht beruhigen lassen dich nicht in dieses Flugzeug, sagt Trevor und es sein Gesicht würde rot. Passagier sah aus als was sie den trugen na, ich bin nicht aggressiv. Ich habe mir gesagt, mein Sitzplatz ist doppelt belegt und ich müssen auf diesen Flug, sie können nicht einfach Brände, die Gategenten, die Amara Zuva bemerkt hat. Nerd sich und legt einen Hand auf Trevors Schulter, sie führten den Passagier von der Menschweg. Am Privat zu sprechen Passagier in deren Heyday. Tauruswurf Nerves, Blick obwohl, Amara unruhigwa, beschloss sie sich ihr, angelegen zu, kommen Moment, sie kehrt zu, or im Platz Zurich, setzte ihr geschante Drank, Kofferer, auf und die versuchte sich auf ihr E-Mails zu konzentrieren, da ihr Herz kloppt vor Mitgefühl für. DS Jung, Frau sie war schon einmal in Situation angesehen wo sie den Sitzplatz gebekämpfen musste, für den sie besolt hat Fluggesellschaften waren manchmal oberbucht über die Angst in den Augen der Frau Amara das ist die Angst war, als Wuten Schwarz Frau bezeichnet die Angst, dass der geringst, Rückstoß, die Sicherheit auf sie herabziehen kennt egal wir, beschwert war berichtigt am 9:45 or die Gategenten kundigt, die Erstboarding. Passagier MIT behinderingen Familien MIT kleinen Kindern and active Militärwürden, Angela Don, Amara zu bestigen, die normalerweise Ansprach auf Priority Boarding hatten. Entschieden zerschentels sie so geis vorone viel auf Hebons, hinnen zu schlefen oder Wald sie sehen ob das Sitzproblem de Jungen Frau von Voren war gelist. Trevor matcht die letzten Ankte Jung. Als derselb groß Mann von Voren der Amara angerempelt hat, Zumtorst, se wat and siegt auf sein or an die beschwert sich das, sofort an Bord gehen wollt, die Jung Frau stand-up seats, Trigonen klebten, an ihren Wimpern, sekt, ihr Tasch, noch Dokumenten, die Spanning am Tor Warsperbar. ALS, die Zweitgruppe aufgerufen würde bildet sich ein Schlangenschnell, stellt sich Amara in die Schlang und sah sich da hört sie Trevor ließ, aber streng zu dem John Frau sie stiegen nicht in diesen Flug ein. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen sich beruhigen, und sie weiter argumentieren, ich habe für mein Ticket bezahlt, die Frau besten darauf, dass ich nicht schrei, ich bin nicht bedroh niemanden, ich möchte nur, einem Vorgesetzten, darüber wer mein Platz würde Amara wusst, wie die Dinge kannten sich zu spitzen, sie siget aber ihr Gewissen sieht, sie sind fade aus der Rie, traten hört sich der jungen Frau und fragt lies, ob sie Hilf brocht. Die Frau, deren Namenschuld ist einer, früheren Konferenzelsing, wanti sich MIT Erleichterung in den Augen, an Amara sie würden nicht einmal, meinen beste Gangscode überprüfen, sagt Kenya MIT Zitter Stim sie sagen ich sei unflich gewesen, aber das war ich nicht, ich war nur vergard, weil der Platz für den ich vor Monaten bezahlt habe anscheinend, vergeben ist, ich verstehe sagt Amara ließ, mal sehen ob ich helfen kann, Amara dan ruhigen, Trevor gerichtet, Days, ihnen vorges, MIT dem wer sprechen QAnon, oder QAnon sie die Bordcard de Passagiers noch einmal wie like Jibd, es war, ein Verwechslung, Trevor versagt das, Gesicht sicklich, Irrisiat, das hat nichts zu tun mit dir bestell dich und wenn du einsteigst, wir kommen, ans darum etwas in seinem Tonglies Amara Schultern anspannen sie holt.
Tifluft ich, wirst ich, bit lediglich am Hilf für c.wenen das möglich ist, sagt ich, wer kommen ons darum, Trevor spuckt, praktisch die Wort, dan wanti, a sich, en Kenya mam, when sie jets nicht wegen ruf, ich die, Flugefens, amara spurt die situation droht zu escalaren sie wanti sich, en Kenya lassen, sie ans einfach sie gehen, on den Delta Kondendienst anrufenador einen Manager entferdon, bever sie den großen, mon hinter innenbugen konnten schnofte immer wieder, was zu Problemen deshalb sind, einige Kriegen is einfach nicht auf Diary, aschotelt angetort den Kopso lot as is im Gesamten, gateberig zuhören war, mehr Passagier, warfen Blick, aber niemand sagt etwas, Kenyas Lippe, ich, versag, keine Gendwelch Problem. Ich will near meinen Platz amara legt Kenya Sand, on hand auf die Schulter ignorieren, mal sehen, obi war das, Kolgren, Kanan, amara, under Kenya traten, vom Tore, weg aber, Trevor folgt, ihnen dan kam, Brenda mit angespontem, Gessigs Hostruck was istlos, wir haben einen Flug Notchbrett, verlangt sie, unterverschrinkt die Arme, amara, drette sich ruhig, am Ichhoft, wirkend Kenia Sitzplätze wissen Klogren, ihre Wude Gessig das, ist doppelt, gebockt, sei. Sie bittet entweder am ihnen anderen Sitzplatz oder eine Toise zurückgestatten, das zu beheben, sie behauptet, sie sei nicht aggressiv gewesen und die ich habe in ihrem Verhalten keine Bedrohung gesehen, sind sie von der Fluggesellschaft mam. Ich bin nur besorgt Passagier, sagt Amara, wir sind beide auf diesen Flug gebickt. Dann kümmern sie sich bitte ihr eigenen Bang, wenn sie nicht Teildiocese, Gasprex, sind, treten sie Zurich Amara Fault hitsein ihre Brostaufstieg, sie hat mit bürokratischen Torbiktern im Senat zu tun gehabt, aber noch nie war sie so offensichtlich finkel, abgewiesen, ich verlang lediglich Fairness. Wiederholt, sie ihres Sprachester, Kenya, ist besorgt diesen Flug, zu wenn sie nicht sitzen können willigt, kann sie auf einen anderen Flug umspuckt werden oder ihr wird einen Chartergang angeboten gibt einen Manager für den wir keine Zeit haben, das Trevor schnappt sie wohl von on. Zumurich wird sie nicht Matins Flugzeug nehmen, Kenias Augenweiten sich ich habe sie nur gebeten, die Sitznummer noch einmal zu aber, sie sind respektlos und lot respektlos rief Kenya, obel ihr Stimme kaum über der normalen Lautstärke lag. Nicht Brenda Schotel den Kopf ich glaub, wir haben genig Trevor ruffen sie die Sicherheit is war wie ein Donnerschlag die Wort sit, hatten ein abschreckend, wirken einig Passagerwind, sich verzweifelt ein Betellegung zu, vermitten rennt, Ende mit großen, Organzusahan Handys in der Hand. Amara Kant, nicht man kann sich kaum vorstellen wie schnell die Situation eskalati, warum den Sicherheitsdienst rufen. Amara warf ein an, hab leicht erst sie hat nichts falsch gemacht, Trevor.ign or ie reite sie bereits am Telefonja. Wir haben einen widerspenstigen Passagier am Gate 27 sie weigert sich Bitschicken sie sofort, Jamanden Amaras hörst donat. Sikanti das Drebek in der Sekunde in der die Fluggesellschaft ihnen angesigen Passagier in ruft insbesondere innen schwarzen Passagier kennt sich die Situation on der Nose. Control C must ease entschärfen aber wie mam, sagt Brenda underwanti sich an Amara bit stiegen. Sie jetzt ein oder gehen sie weg. Wir diskutieren das nicht wieder. Amara straft die Schultern ihr nächster Schritt wird entschieden sein. Ich wird higher mit Kenia stehen. Bis das Problem gelöst ist oder bis Gemmen hergestellt von Delta kommt sich ordnungsam darum zu kümmern. Innerhalb von Minuten soll Flugefempelisten kommen und ein Mann ande. Ein Frau die Hand de männlichen beamten ruht often, Schlagstock an Szene haft die Polizisten trug einen, Notizblock is war ein Schien, Diedritten sich, die Kapfe in der gesamten Halle Offizierheier, Trevor legte Klang in seine Stimme, als heit a Gerard den Tagerett, dies Frau versekt innen auf Ruhe und sich den Gatebereich zu verlassen, welch fragt die Polizisten Trevor sieht auf Kenia, CIST, die Richtigkeit an dies anderdem mischt sich hoch, einer sieht mit dem auf Amara Kenias Atem Beschlunig sich Amara kennt sie an wie tragenen, auf Stiegen in ihren Augen sie trat, voran zuang erstem ruhig und respektvoll zu bleiben. Offizier mein Name ist Amara Jackson Kenya und ich sind hier Passagier ihr wurde gesagt. Ihr sitzt sei doppeltspuckt sie versagt die Angelegenheit, anzusprechen, aber der Gateagent behauptet, sie sei respektlos und disperrt sie nun vom Flug. Wir haben nichts getan drohen Trevor unterbrach sie war sie hab ihr Stimme anweigert sich vom Schalter, wegzugen de männlich, beamt se Kenya und mustert sie. Korporsprach mam haben sie ihr Stimme zu im erheben. Kenya schüttelt den Kopf energisch ich habe ihn nie gebetan. Mein Ticket zu, oberprüfen ja, ich war Wirtgeger, aber ich habe nie,
Geschrion disser, Flug ist wichtig, ich kann Niklas einfach los, ich habe morgen die Beerdigung, meine Tante, in DC sie worked, Amara schluckt, schwör an de spurt, die Ungerechtigkeit de Augenblicks, so oft ein Erhabin Stimulier und wahrgenommen halting einer, schwarzen Frau, werde als aggressiv gebrandmarkt, rend ander MIT echten Ausbrüchen devon Commendi, beamten hat sich ein paar Notizen gemacht, Gibties einen Manager oder vorgesetzt. Von Delta de Bay de Klograng des Sitzes helfen kann Problem Trevor zuckt, wenig hilfreich, die Achseln, Brenda verschrinkt, die Arme unterverdret, die Ocean sind die Dienste benden, out 6 Person unserer Richlinie besetzt, das Werwenon Passagier aggressiv oder, bedrohlich Word, die Dienst dermenlich, Aphisia, Sufsti, unterbucht, Amara und Kenia, wer Kunon die Fluggesellschaft am Innen, einen Platz, zugeben, Mam Einwell, der Hilflosigkeit droht. Kenias Fassung zu sehr streng aber ich habe nicht getan alles, das ist, mein Platz, sie kramt in ihre Tasche und zog einen gefalteten Ausdruck ihrer Bestkekung heraus Augenboltert, zu Amara die Hilflet, Amara Fanny den Mund, zu sprechen, aber Trevor Wolf ihr Ernie ein, Officer, sie versacenin, schien Muson, sie den Bereich verlassen, Demot, wer den Rest der Passagier an Bord, Nemon beide die Frau Aphisia fragt, woegorn, sie innen, beiden den Dienst, Brenda starrt Amara an, sie ist die Inmischung, ja Amaras hers, kloppt sie kannt nicht zu listen das, sie kann ja, einfach abtransportiert unter einer falschen der Aggression sie admit, ein entwappnet, sich Officer Amara sprach das Paar. Ich bin ein Senator der Vereinigten Staaten der Reist Incognito dies ist mein offizieller Flug Zurich Norch, Washington D.C. Ich habe direkt, hier und ich kann einer Maitrei senden beistehen, wenn ich das Gefühl habe dass sie schlecht behandelt wird. Still legt sich Morrissey Griff in ihr Brieftasche unterzog ihren offiziellen US-Senators-Ausweis heraus, die Augen der Polizisten weiten sich. ALC vorsichtig unterschätzt der männliche Offizier Richtiet, sein halting auf Trevor und Brendas Selbstfleisch Ausdruck geraten ins Wanken, ein Geflüster matcht sich unter den Passagieren Brit der Großmann der sich zuver beschwert hat, trat einen Schritt zurück offensichtlich nicht mehr beteiligt sein wollen Senator Jackson die Plahoda beamt loslot vor, die Augen wanderten vom Ausweis zu Amaras ALSC das Foto oberproftig habe, ihren Namen schon einmal, gehabt Ma'am. Amara nickt die steckterun Ausweis wieder, in ihr Brieftasche, das ist, richtig, ich habe, versagt, mein Identit, geheim zu halten aber, dis die umsten Erfordorn, Transparenz, Trevisaus, als heit, ein Zitron verschlockt Brenda begon Backtrack starten where wir wussten nicht, dass ich ein Senator war amarasigt, die Stimme ruhig, und dad might, Autorit gestohlen sie sollten nicht erkennen müssen das, where uns MIT Grundelgang, Fairness behandeln als, was where Walton war. Einen Sitzfälle zu beheben Enthulung, versacht einen Aufruhr am Gate, einige Passagier suchten ihr Handys, die wahrscheinlich, aufsignetten, ander murmelten terrandend und warfen den getagenden eifrig Blick zu, die Offizier tauscht Blick an sich, wie's weitergehen soll einer, der Passagier, ein Latier, Frau in ein helles Blumenkleid trat zeigern wir, ich habe, was passat ist, sagt sisset, zitternd, die Stimme, die Jung Dame worked behaupt nicht bedrohlich sischen Vergager ein anderer Passagier ein schwarzer Mann mittleren Alters im Anzug nicht ich kann bestätigen dass ich wurde. Für mein Grupp aufgerufen wurden und ich seh das ganz der Getagent escalarity nicht hier Trevor Stazzi an, sagt aber nix an diesem Punkt versagt Brenda die Situation retten. Wer kennen Sie in OB's Notchfree Plots gibt, Memelti sie das tan sie. Sagt der Polizist unterverschrinkt die Arme, hat offenbar entschieden, dass keine unmittelbar Bedrohung besten Dotma Single Quotes hat sich an Kenia gewöhnt, ich brauch ihr Ticket, und deren Ausweis nur am Els, auf unsere Seat zu bestätigen Kenia hat sie bergeben Elekte die Myrti auf ihrem Gast, Amara stand, neben ihr unterverschrinkt, die Arme sie nickte dann an die beamten. Renderson klickt Trevor wartend auf den Computer. Sein Gesicht warblas under sein Augen huschen Nerves zu Amara under den Händen Passagieren, noch ein, para angespannten Minuten Brenda wirken dat in der Economy Plus ist ein Sitzplatz verfügbar, wer keinen sie dort unterbringen Kenya brauch fast vor Elektorung zu Danke das ist gut, Amara meldet sich, zu Wort, und sie verbieten mir, auch nicht, den Flug, richtig Brenda schluckt, natürlich, nicht Senator, wer wer Begregency an Bord, die beamten, gab Kenias Dokumente Zurich, als, in Ordnung hier gibt keine Problem. Sie hielt in UND sah die Getagenten an, das heit besser gehandhabt wurden.
Trevor war cyclic bradled, zwang sich ein schmalapiges la kilden donker physia, where schätzen ihre Hilf, Amara dankt den beamten, Ebenfalls, Obul, sie ein Ungutsgeffel im Magen hat, die Confrontation warbendet, aber nur, while sie ihr matched offenbart hat, Kenia war cyclic erschitat, aber dankbar, das boarding würde vorgesetzt, obwo die Atmosphäre, würde, mit stillem, mighty stillem, gellet presagia staten Trevor an, als sie einstigen, ein paar flusterten ontest, Wart an Kenia, diversect, Erin Kopov, Hoxuhalten, Abwa, Irwangen von Trogening, Glansten, Amara Stieg, Jared Einheit, Kenia sie entdeckt, den Sitz 1-2D, der jungen Frau, in deren He der Vorderseite, der Economy Plus, Renderson war Amaroff Sitz 5C, ihrem typischen Sitz in der Business Class, der MIT Persanlichen Mittelen besollt wurde umhalten, sie ihre Fizzelen, riskesten frei von Kontroversen Ease, war ein Kurser, Fluggeber, sie mocht Ease, Platz Arbeiten zu haben, als, Amara sich auf ihren Platz, setzt die Spurt, cn, unruhig, Mischung aus, Triumph und Ja. Sie hatten den unmittelbaren Konflikt, Gallest aber, die zugrund liegende Sache, Rassenvorteil an der Bestritung der Befugnis der Gegenseiten blieb wie ein schwarend Wand, sie hatten thought, ihren Senatoren-Ausweis Sundadoren rang aus, die Confrontation zu unter, aber was were, when sie nura, an weiterasch was Frau honor officialen Titel. Die beamten, möglicherweise guldsam, entfernt haten sie. Oder zuang sie zumindest beiseit zu treten als die Flugbegleiter, sich vorbreitendi, Cabensam, statt Amara konnte nicht anders, als den Würfel in ihrem Kopfi, noch innermal der Tugendens Detail folgt sich wie ein Beweis für ein systemisches Problem und sie ihr Karriere gewidmet hat, es aufzutigen und zu reformieren, die Tatsache, dass es vor. An die MIT so vielen Zugen geschieht ihr ihnen schaue über den Rücken laufen, matcht, dacht, siegrig, das ist was passiert, wenn nur matcht Vorurteil überwinden kann, Kurs, noch dem Staat erlosch das Angst, Passagierbahn sich zu entspannen, einig lassen an der bestellten Getränk, Amara verniet ihren Laptop, ihr Read für die Bewusstheit, Anhörung in dieser Read sprach sie ironischerweise aber, gleichberechtigt an den öffentlichen Einrichtungen. Noch eine halben Stunde Flugspurt sie Präsenz neben ihrer Reis war, ein Flugbegleiterin auf ihrem Namensschild, San Miriam CSA besorgt, aus, Senator Jackson sag sie ließ, ich mich, sie die Unannehmlichkeiten amgeht, Brenda funkt an sein ans mitzuteilen, dass es einen Würfel gab, Amara bot an ihn Heflix, aber zirkeltens, lekeln Donke, es war, ärgerlich, aber, hoffen wir, dass wir weitermachen können vorwärts, Miriam nickt untrat, en her ich stimm zu, ich wollt nur, personalich nicht, jeder, ist sich is, status, buist an des Sage Gerti und sucht, noch wurden Monschlut ertelanch schnell über Ameris Schitmet, ich weiß es zu schätzen, dass sie vor Benjamin sind, aber die war Entschuldigung sollt an Miss Kenya gerichtet, sie ist degenige die Miriams Blick huscht, zum Hintergrund tilde Flugzugs, Janatron Kollegen mit ihr, Amara nickt nur. Sie spürte Miriam war aufrichtig, aber aufrichtigiert wurde die strukturellen Problem nicht auf Magischi Wispeheben. Als Miriam ein Wellwohnership, Fong Bieberg Amara sie, blickt auf ihr Telefon an die bemerkt, dass sie kein Signal hat im Flug sie versagt sich auf ihren Laptop zu konzentrieren, aber die Wort in ihrer Read verschwammen ihr Magen folgt, sich ein als Word an Nikon plötzlichen Tumult aus der Economy-Kabine. Drangen ihr Ohren, wieder, erheben, Stimmen Amaras, Augenschossen hohe, und zückten den Gang ab. Ein Flugbegleiterin bond sich hektisch ihren Weg, noch vorn, ein männlicher Passagierruf, etwas über Bevorzugung, an der Sonderbehandlung die Flugbesatzung behält sich zu, beruhigen und man variati vorsichtig das Anschnallsichen herum, das aufliegt, weilischt Turbulenzen als sie den Gang entlang spät erblick sie den großen Monauschuwe hat der sie angerempelt hat, neben Kenyas, sitzt stehend, auf sie gesieht, wie kommt es dass sie ein Upgrade bekommt, ich bin seit Jahren ein, true Del, aber ich steck auf der mittleren Sitz fest, und sie kommt hierintwelt, schrie Kenya sah die Flugbegleiterin betroffen, und understand schutzen suchen ihr unter dem Mond bit beruhigen sie sich, die Flugbegleiterin flett beruhig, sie sich, ich habe nur gefragt warum sie einen besseren Sitzplatz bekommen hat. Sie kennen mich nicht einfach abweisen, ist es weil sie mit diesem Senator befreundet ist oder so was ist mit dem Rest von sein Flugbegleiterin trat zu unterdrücken die Schiene. Passagier stetten einig, bedeckten ihr Gesichter und reckten ihr Hals, Sususion dies benon, stiegen erniet, Amara trat in den Gang sagt sie mit fester Stimme, sie ist hier,
while die Fluggesellschaft einen Fehler gemacht hat dort underlast is. In dem sie in diesem Sitz platziert is kein Upgrade auf ihr Kostenzien blickrichtet sich auf Amara, also würdigt die Senatorin ihr klein Freundin das diskriminieren gegenüber dem Rest von uns. Ich sage nicht rassistisches, ich bin ich sage nur, dass es nicht fair ist. Amara presst die Lippen zus, du versagst, einstrang, über nichts, die Flugbegleiter versekten in Zürich zu seinem Platz, zu fahren, understanden darauf, dass die Sitzplätze weisen, ein Ergebnis einer Überbutchung unter das die Fluggesellschaft das Recht hat, Passagier nach eigenem Ermessen unterzubringen, aber Ergemurmel matcht die ganz Cabin unruhig, endlich der die Flugbegleiter, drohten in dem Marshal zu melden, wenn sich nicht daran hielt, das schien in Samschweigen zu bringen, statt Zürich zu seinen Platz, aber durch Warangerichtet die Atmosphäre voll sich erstickend, Amara tauscht einen mitfühlenden Blick mit Kenya, die mit den Lippen Danke formt, Amara nickt auf Durand und sieht die Ganges unkehrt zu ihrem Platz, Zuru CK dort im Flug hescht, angespannt still, die Passagier, vermiden den Blickkontakt, an sich in ihren Handys oder Zeitkräften rendersen. Gingen Amaras Gedanken wild sie kannte nicht anders als über ihr eigenen Erfahrungen nachzudenken, die Zeit ALC befragt worden war, die Zeit ALC sich vertelt gehielt, HATTE. In dem Moment, ALC einen Rom bet, selbst als US-Senatoren Votal wurden, nie ganz oft gilt sie war durch errant Titel, geschätzt aber die Schweizer, trat AOS so, Roll heraus, in den Augen anderer würde sie zu einer weiteren schwarzen Frau, die dem Verdacht ausgesetzt war. Sie macht sich Sorgen vor Kenia für alle anderen Kenianer auf der Welt, die keinen Senator an ihrer Seat hatten wie oft, während sie aus Flugenjur Flugenoch verhaftet. Nur weil jemand sie als Bedrohung empfand bald sie ihr, fast, dies das kann nicht, so weitergehen dacht sie. Ihren Prang EJT fliegt giflig word, die Vorsorgen das nicht noch einmal passiert. 45 Minuten später kündigt der Kapitän den ersten Landenflug auf Washington D.C. an das Üblich. Treiben beim Hochklappen der Sitzungen, Unterverstaun der Tabladisch erfüllt die Cabin. Aber ein unterschwellig Anruhinach immer, vibrierte unter den Passagieren. Nach der Landing rollt das Flugzeug, geht Ronald Reagan Washington. National Airport die Flugbegleiter dankten allen, die mit Delta geflogen waren aber ihr die Stimmen waren gedweft als wussten sie, dass die Arachnisdiasis Fluges noch lange nachgeln wurden, nachdem alle ausgestiegen waren. Amara packt ihr Sekon, zusammen, und verliert das Flugzeug, die anderen Passagier der Business Class an der Tür blieben. Sich zu bedanken die Piloten sie blickt hastig Zürich. Zu sehen wie es Kenia ging, sie wurde jedig von der ausstehenden Passers als. Sie die Flugesbruch betrot, bemerkt sie ein klein Gruppe von Sicherheitsbinten die am Ende wortenlis untereinander reden die Herz sank, hat Travo funkt über einen Würfel, das Gesicht zu wahren. Sie macht sich bereit, von der Flugesbruch und der tatsächlich ernährt, sich einer der Offizier, dem Senator Jackson, fragt höflich, sie nickt, rauspert sich, wir über eine Konfrontation auf ihrem Flug informiert, die Fluggesellschaft Kentes gemodet haben sind sie sicher, brauchen sie Hilfe. Amara blinzelt, mir geht es gut dank es gab einen Würde, Bernemann würde verletzt oder es würde gelöst hinter ihrem Kenya tukten, eigenen Aufnervs auf die Gruppe beamten zu, beamt, sich, und Amara wanti, nickt in Richtung Kenya, das der andere Passagier beteiligt, Amara drette ja bewir, sind beid in Ordnung es gibt keine notwendige verweite Intervention tatsächlich, war ein Misswirst, das die Fluggesellschaft antig, eskaliertete beamt nicht hilflich verstatten wir wollten nur bestigen Kenya, hat mit elected auf Danke. ALC, zusammen wegingen, SA Kenya Amara dankbar und ich weiß nicht, wie ich ihr danken kann dort durch Nag, ich hat solch Angst, dass sie mich aus dem Flug werfen würden, oder schlimmer, Amara beruht sanfed. Ihr Shelter du musst mir nicht danken, niemand sollt sich dem stellen müssen, es tut mir leid, dass du es auf Kenyas Lippen tun, MUSS-Test dort ZITTEA min tongti, es gestobenich, dorthen, beerdigen, dies war das. Letzt du us ich brocht Amaras Ogen werden weiker ich versti hieran sie, wenn es etwas skizzenst, kann ich tun Kenya wischt sich ein Treinweg du hast mehr als geneg, getten mock einfach weiter Chims verlut, wie mich Senator, wer brochen stimmon wie ihr ander match Tamara spurt einen Stick in ihre Brust, ein Gefühl der best, genau das ist es ich word tun was Amara nicht was war.
Das Maria Passagier die Confrontation am Gate in Atlanta. Gefilmt hatten. Als sie on die Kenya das Terminal in Washington, D.C. betreten waren die Aufnahmen bereits in den sozialen Medien. Sie in innerhalb weniger Minuten viral. Passagier die Amara erkannten hatten bereits Tweets gepostet. Delta Gate-Agenten rufen die Polizei wegen einer schwarzen Frau anfinden heraus, dass ihr Freundin ein US-Ren Schwarz begann im Trend zu liegen. Nachrichtenagenten nahmen es auf beim Abspielen der verwackelten Handyaufnahmen von Trevor Brenda den Polizisten. Lustet Amaras Telefon mit Benachrichtigungen auf in dem Moment, als sie sich wieder mit Daten verbunden hat. Text von Mitarbeitern, verpasst Anruf von Reportern, E-Mails, die ihren Posting überfluten. Communication strict. Samantha Park hat 3 dringend Voicemails hinterlassen. Senator rufen sie mich so schnell wie möglich an. Wir haben ein PR und ein Chancen anzuhindern. Amara sufsti under umarmte ihr Telefon in ihr or sie wanti sich an Kenya. Ich muss das schaffen word is dir gut Kenya nikte ja ich habe Family. Die drogen auf mich wartet. Nochmals vielen Dank sie toschen contacted. Kenya nickt ihr ein letztes Mal dankbar zu an die Verschwundenen der Mensch. Amara eilt zu einem ruhigen Ick in der Nähe Heinz Hudsons. Instead sie rief Samantha an. Die beim ersten Klingeln antwortete Amara. Was ist passiert? Samantha verlangt einst im Scharf. Vorsorge Amara erklärt die Situation. Samantha erhält jedes Detail unhört aufmerksam zu. Gelegentlich murmelte sie an bubig. Als Amara fertig war Samantha mit aus. Wir können diesen Senator nicht ignorieren. Die sozialen Medien explodieren. Menschen macht, dass du etwas sagst. Amara rieb sich die Ich brauch einen Moment darüber. Ich habe morgen ein Anhang und wir das darf nicht als Oberschtan is. Oberschtan bereits als sagt Samantha sagt Riley. Wir könnten das als Beispiel verwenden. Von dem, wogegen sie immer gekämpft haben ein lebendiger Beweis für. Die Diskriminierung der Zivil ausgesetzt sind aber wir müssen strategisch vorgehen aus Sichum. Okay, lasst uns ein Pressekonferenz für morgen nachdem ich würde jetzt ein Kurs Erklärung über soziale Medien abgeben, in der ich den Worfel anerkennen, aber sehr ruhig aufruf, dann morgen würde ich es formeller ansprechen, klingt perfekt. Ich würde etwas entwerfen für sie würden in 15 Minuten, an Beurteilung abgeben. Amara schluckt einen Kloß in ihrem Hals hin. Sie fällt sich erschkippt an der etwas verjägert, dass sie sofort ein Trauma politisieren muss, das Kenya erlebt hat, dass sie wusste, dass auf der solche Worfelveränderungen bewirken kennt. Am nächsten Morgen betrat Amara die Sitzung beim staatlichen Kammer, mit Stuhlreihen für Mitarbeiter, Reporter und Mitglieder der Öffentlichkeit. Die heutige Tagesordnung befasst sich mit Unterungen an einem Bürgerrechts für das sich Amara eingesetzt hat. Die Ironie war, ihr nicht den Kollegen kommen mit unterstützend, wurden oder New Jersey blicken auf. Senator Caldwell, einen Veteranenjutzber, beacon für sein moderaten Positionen, hab einen Bro so habe ich gehört, sie hatten der Flug Senator Jackson Amara zuang sich zu, einem häflichen Lächeln, Nachrichten verberten, sich schnell sagen, war ein Foki es war ein lehrreicher Moment über die Vorurteil. Mit denon Menschen immer noch konfrontiert sind nicht langsam als. Word darüber nachdenken würden sie eine Physiologierung abgeben. Nach der Anhörung sagte sie, ich mich jetzt auf den Gesetzentwurf konzentrieren. Die Anhörung verlief, wie üblich, ausführlich, zu genossigen offen Debatte, Änderungsintegrales Qs undesesiert, da die ganz Zeit samt Amaras Telefon mit updatesbar die viralen Videos an Twitter schlagt tot. Als einige Benutzer die Fluggesellschaft verteidigt unter den rassistischen Aspekt heruntergespielt. Rend viel ander in als eklatante Diskriminierung. Einer Pause betrat Amara einen Fleur der von Marmers Willen Gusgumt war Samantha holt sie mit einem Tablet ein. Das Video hat mittlerweile über 2 Millionen Aufruf sagt sie atemlos. Journalistin Campieren Drogen on wollen einen Kommentar las sie warten. Sagt Amara grimmig, ich würde, nach der Anhörung, sprechen am späten Nachmittag bin die Amara ironische Beit und die ging nach Dragen zu einem provisorischen Podium. Das für ein Pressekonferenz ingerichtet. Photographing Reporter, an Kamerateams kommen den Korridor begierig auf ein Erkrung. Amara nähert sich dem Mikrofon, das ihr Haltung anpasst. Sie trug einen schwarzen Blazer. Ihr Senats glitzt unter den Neonlichtern. Guten Tag. Begann sie Teco danke dass sie alle hier sind. Ich mich auf den Worfel in Gehand. Der sich gestern in Hartsfield Jackson Iranet hat Atlanta International Airport einem Mitrasenden einer jungen schwarzen Frau würde zunächst das Boarding
verweigert, weil es scheint sichem Innenfälle bei der Sitzplatzverweisung zu handeln. ALSC, ihr Bedenken, wird escalaten, die Gatigen, die Situation, in dem sie droht, die Polizei zu rufen. Sie hielt in under begegnet, den blickender Reporter. Ich griff ein, weil ich war under bin immer, nochte Männer, dass sie nicht fair behandelt würde under das die Drohung sie aus dem Flug zu entfernen. Ungerechtfertigt, als ich thought, dass ich ein US-Senator bin, disclarity die Situation. Aber hier ist der kritische Punkt was war, wenn ich kein Senator war, wie viel Menschen, insbesondere Menschen mit dunkler Hautfarbe ungerechten Profon, sind matchlos es zu stoppen, einräumen verbreit, sich durch die Mensch durchgenutzt, lassen Sie mich klarstellen, dass ich nicht die Absicht habe, einiges Fluggesellschaft oder ihr Mitarbeiter, allerdings müssen wir systemisch Worte erkennen, die zu oft, zu ungerechte Behandlung führen, die junge Frau, die Misskenja, war sie reist zu einer Beerdigung in der Familie. Sie war in einer verletzlichen Situation under Seket mit Mitgefühl under nicht Misstrauen behandelt worden sollen ihr Tongue wurde entschlossen ich für dir, ein Untersuchen darüber wie Fluggesellschaft mit solchen Streitigkeiten am darüber hinaus wurde ich eng zusammenarbeiten meinen Kollegen stärker Schutz mitnehmen gegen Diskriminierungen die kommen Zivilmenschen Jetziexts, jeder hat das Recht, mit wird und Respekt zu reißen, unabhängig von Rasse oder Status sie bindet ihr Aussage und öffnet die Fragrant, im Flut von Anfragen gefolgt, Senator Jackson haben sie von Delta direkt gehört, haben planen sie zu klagen, welche Reformen sind sie amara schlagvor, die Fragen diplomatisch zu beantworten und betonte dass sie einen konstruktiven Dialog und keinen juristischen Krieg will, die Pressekonferenz endet mit einem Tong gemjigten Optimismus Amerikant die Schwerlaster Erinnerung nicht abston Kenyas Trenenyobar Stramts Gesichtermittig Matchdynamic Gate innerhalb von 24 Stunden gab Delta Airlines eine offizielle Entschuldigung in der sie einigumten, das der Würfel mit mehr Sensibilität behandelt sie versuchen. Auf ihr Engagement für Inklusivität und Versprach ein intern Überprüfung für PR deutsche Freeness, dessen Gründen boten sie Kenya an kostenloses Upgrade für ihren Rückflug an was zu Mission Reaction, einige Sachen als zu wenig zu spät Trevor und Brendas Nomen waren, über das Internet, aber das sie vielleicht, sie in öffentlichen Erklärungen anonym zu halten. Passagier die Begate 27 an diesem Tag veröffentlicht detailliert bericht über das, was sie erlebten nicht berichten von anderen Gelegenheiten bei denen sie dieselben Gatigen Anflitsch erlebten und rekritisiert, die Fluggesellschaft für die Förderung einer Kultur, in der solch verratelt Getty ankennten als sich die Geschichte wird, riefen für die Rechenschaftspflicht würde, lauter Deltas Aktinam sogar einen leichten Rückgang in der Experten aufgebaute Krichten diskutiert ob dies ein Zeichen für tiefe Problem oder ein einmaliger Würfel war, amara. Ich verfolgt die Berichte stang mit einer Mischung aus Hoffnung und Frustration und Wunsch niemand muss solch Demütigungen erleben in der Erstplatz ein Woche später als die Nationalaufmerksamkeit begann, sich auf andere Geschichten. Ein internes Memo von Delta Durches Kurtisen thought, das Brenda und Trevor hat bereits beschworen gegen sie wegen Diskriminierung. Die Personalabteilung hat ihnen offenbar warnungen, aber die Würfel wurden nie öffentlich bis jetzt das Memo versach die offenen Interessengruppen stürsten sich auf. Delta underforderten die Entlassung der Mitarbeiter, einer dramatischen Wendung gab Delta Beacon, das soll Brenda als Trevor auf unbestimmt Zeit suspendiert wurden. Besin gründliche Untersuchung verwiel falsich dies wie komisch gerechtigt an die Bidden Mitarbeiter, die, so eifrig die Flugempfänger in Kenia geriffen hatten, misstehen an mit schwerwiegenden Konsequenzen für ihr Wiederhalten Fentel, online einige jubelten über die Nachricht anderen fanden Mitgefühl und warnten dass die Schuld lag nicht nur bei ein paar Gatenten, sondern bei ein ganzen System das es wirst kommt die Mitarbeiter zu schulen und die zu beaufsichtigen hat zur keine Freude am Unglück anderer, aber sie hat ein Gefühl von Dikatorium darüber, dass es Rechenschaft geben wird. Sie kannt nicht anders, als sich in den Moment zu erinnern, als Trevors Gesicht verdreht in what als affiderte die Polizei entfernen Kenya Handlungen haben Konsequenzen sedacht tatsächlich hatten sie an diesem Tag versagt die matcht, der Autorit für ihr eigenen Verurteil ausnutzen und der daraus resultierende öffentlich Outrage kostiert sie ihr Arbeitsplätze. Oder bracht sie zumindest an den Rand der Genau wie das Airline-Dramares sein an H.Amaras Bürgerrechtssender.com
Abstimmung im Justizus des Senats die Medien selten aktiv banal ostias Abstimmung aber na Minhaten sich trendigsten en jetten Schritt geklimatiers Gesetzgebuch. MIT einem Nappensieg würde der Änderungsantrag vom Ausschuss verabschiedet an den Senat weitergelegt verreim vollständig Abstimmung. Die Mannem enthielt Bestimmungen, die Bundesbehörden verpflichteten, Daten überrascht, innerhalb von Wirkungsnotenpunkt 1 Lillich fluffen. Sie dringt orch auf an stärker passage Menschen Tracks some willkürlich, abschiebenen zu verhindern, und die Besserstellung für Flugpersonal zu Diskalation steckt amara Sprach im Senat MIT, einer leidenschaftlichend in der sie, indirekt auf ihr jüngsten Erfahrungen bezogenem Million von Amerikanern Reisentan die Zone zu vor, aber für zu viel, insbesondere Menschen mit Color Travel kann zu einem Speislo, Tenlift des Misstrauens unterrichtet werden, lassen sie uns sicherstellen, dass unsere Gesetze der Senat der den öffentlichen Aufschrei hört, verabschiedet die Mannem in einem Partybürgerfund, abstimmen, selbst einige Skeptiker, die zunächst, die notwendige Worden durch die viral Flugpersonal geschickten beeinflusst. Amara spürt ein oberwältigend, well von Triumph, als sie sah wie die Abstimmung, zu ihren Gunsten, ein paar Tage später nach der Verabschiedung des Änderungsantrags beschloss Amara, Chekhov Kenya sie hatten Telefonnummern ausgetauscht aber Amara Zeitplan oft persönlich Anruf schwierig matcht. Einen freien Nachmittag Amara wollte Kenyas Nummer, Kenya antwortet. MIT gedämpfte Stemmesie erkurt, dass die Beerdigung ihrer Tochter eine kleine emotionale Zeremonie war. Sie kompfede Mernoch MIT de Traer, aber sedrucht, ihr Dankbarkeit darüber aus, dass das Engagement der Senatoren ihr nicht nirgendwo sondern auch, eine breite Diskussion über Diskriminierung du hast mein Leben verändert, sagt Kenya liest, aber es ist mehr als das ich sahi wie Leute online darüber reden, sogar Leute, die nie darüber nachgedacht haben, wie Microaggression oder Misstrum. Jets lernen sie es. Sie sehen es durch mein Geschichte Amara spürt, wie sich ihr Gehell zuschnürt. Ich bin nur Elektor, dass du sicher noch Haus gekommen bist und sich von deiner Tante zu verabschieden. Kenia fragt, nach dem Gesetzbungs, wie der Artikel zur Bürgerrechtsreform verabschiedet, wurde und begründet dies teilweise MIT der Medien aufmerksamt die ihr Flagge von Dorte ausofern hat fortvoll. Die Ironie entgegen keinem von beiden von einer demütigenden Confrontations, gab einen nationalen Moment der Abrechnung. Ich hoffe, es bedeutet, dass weniger Menschen mit dem konfrontiert wurden, was wir erlebt haben. Kenya, sagt ich euch, Amarant wird, bleiben Sie in Kontakt und wenn Sie, Gemels etwas brochen, Sie es mich wissen. Irgendwann später Amaras Büro erhielt Ihnen formellen Brief vom CEO von Delta, deren würde das Bedehren darüber ausgedruckt dem Vorfall. Am Gate A27 versprechen, Struktural Veränderungen bei der Mitarbeiterschindung, boten aglich part, MIT dem Büro, des Senators zu besprechen, inklusive Reiserichtlinien zu fordern war ein diplomatisch Gest, die wahrscheinlich, durch die PR-Kreisels ihr Skillsförder, die sie erlitten hatten, Amaro überlegt, wie man am besten reagieren sollte. Samantha schlug vor, dass sie sich treffen und Delta ermutigen sollten, ein Modell Fluggesetz im Kampf gegen Diskriminierung die etwas Negatives und etwas Positives verwandelt. Amara stimmt zu, dass ein offener Dialogen suchen, Reformen führen in einem privaten Treffen dankten die Führungskraft von Delta Mara für ihr sich zu engagieren. Sie baten, sie amrat bei der Ausarbeitung neuer Richtlinien für Agenten im Umgang mit Konfliktholung Amara bot. Perspektive under betonte die notwendige Führempathie under Kontrolle gegen persönlich Vorurteil das Gespräch. War, überraschend konstruktiv obwohl Amarein gesund, Skepsis wirklich Wilderung brocht seit Erinnerate sie daran, dass die viral Geschichte im ganzen Land weiterhin Anklang fand, Einzelpersonen meldeten sich, MIT, ihren eigenen, Horrorgeschichten, über Fluggesellschaften, unterlasten, damit, aber Unternehmensmenschning zur Rechenschaftspflicht und gegen rassistisch Vorurteil verschiedene Fluggesellschaften begannen still und ließ MIT, darüber profungieren, ihr Richtlinien, anlich Reputationsdien zu vermitteln, Interessengruppen die Dynamik undringten auf stärker Schutzmaßnahmen in Wirkes Ministerium, Politiker die einstes Thema Racial Profiling würde, vermitteln aber einige Kritiker fühlten sich gezwungen, einen Kommentar abzugeben. Amara würde ich dascheri vorgefahren, dat ihr konsequentes Engagement für die Bürgerrecht machtis in unschwer, ihr glaubwürdiget in Gemeinden im ganzen Land zu untergraben die Menschen besiegen. ALS Wendepunkt, Gesetz, sehen Sie ihren Senatoren-Ausweis heraus würde zu einem symbolischen Schlagtreffer
von, wie die Eigen Identität oder deren Fällen ein Begegnen mit Autorit drastisch verändern kann. Für Amara ist dies die ganz Torte würde solo zu einem politischen Sieg also or zu einer persönlichen, trotz ihres Status hat, auch sie den Stachel der Vorurteil gaspert, in das Fluggefahren wenn nicht für ihr Senat das Ergebnis heit drastisch sein kennendes sie fans sich selbst dabei, ober ihr eigen Flugbahn Nachdenken von einem jungen Mogen einem Arbeiter wird zu einem der bekanntesten Politiker der Nation. Ihr Weg war gepflastert mit Ansliegen des Krenfien sie hat durchgehalten und war in eine Position aufgestiegen, in der sie Gesetz mitgestellten Kant, es treb sie an Entschlossenheit, Witterdrucke Schuben und die Zellen zu, und damit zukünftig Generationen keinen VIP-Spentigen behandelt zu werden mit Word auf einer Personaliteren, eben wanti sie sich in ihre Onde halt ihnen, die ganz Gesche, ihr Mutter, an Rentnerin weint am Telefon stolz an de Geekwelt zugleich Baby. Ernest, du dich, wie sie sagten an sie werden, nie etwas erken, wenn sie weiterhin gegen das System kieben, werden fragt sie mit trennen bedeckt, sie dich anjetzt, Amara Lakelti unter Tragunen. Das ist als dir zu verdanken, Mama. Inzwischen das Schicksal von Brendo und Drevehing in der Schweb, Nordstern Newsen Bergten und Diet, ihren Angrang mit Kündigung ihr Gut, versagt, für Geringe Strafen ins Utreten, aber die Fluggesellschaft, betrachet, diesen Vorfall, als, Teil 1 Musters, Passagier früher Flug reichten formell beschwerden, ein die Ermittler stellten fest, dass Trevor an de wiederholt bestem Kundon, oft farbig Menschen, fürüber Prüfung wird auf Social Media dutet an. Das Trevor wattend war und behaupti Arts seisen Dunbach unter das der Senator die Rosenkat spelt aber sein Behauptungen fanden wenig offen det schrieb ein. Private Enkeldegang in Kenya ein versagter persönlichen Wiedergutmann via elect Kenya gietelten Brief mit Amara an sich OBC dem Gatagenten Vergeben, oder bewalkt bleiben, Amara riet, Vorsicht, Nirsikon, entschied, OBC ihr, Entschuldigung annehmen, aber so oder so wissen sie. Das, sie nichts, falsch gemot, haben sie erneten, die Konsequenzen vanit eigenen Handlungen es war ein ernüchternd Lektionen, sie kennen cannot autorit ausüben, an dir Worten keine Auswirkungen in einer Welt, die sich stetigen, Richtung verantwortlichkeit, bewegt, Monat, später bewegt sich, das Leben die sensationellen Schlagzeilen verschwanden und wurden durch neue Kontroversen und Wollen ersetzt, da die Veränderungen setzen ließ, Einweg und Vorgesitz Fluggesellschaften berichteten, aber Beserity, Schulungen zur Beschwerdelsen Jingdaven sind durch neue Vorschriften vorgeschrieben, das Verkehrsministerium kündigt Pilot und Daten darüber zu sammeln wieft waren Passagier, mit dunkler Hautfarbe, proportional von Oberbachungen oder anbändigem Passagier, Amara Jackson würde zu einer Rennen stimmender Transportjuristigkeit mit Bürgerrechtsordnation zur Überwatchung der Industrie sie vergag, Kenia nicht Kenia hat schließlich einen neuen Job in Washington gefunden, gelegentlich nach ihr geschaut, sie entschied sich ironischerweise dafür in der Stadt zu leben, in der Amara diente. Sie sagt Amarades, sie en her am Geschan, sein und der ihren eigenen Beitrag, zur Sozialenreform, eins Tags trafen sie sich zum Kaffee in einem gemittelten Café in DC, Kenia hat ein Funkeln in ihrer Mogen, die über ein gemeinnützige Organisation, sprechen die diskriminierten Reisenden Rechtsbest, sie war, in dem ich dort nebenberuflich ehrenamtlich Arbeit verwandelt ich ein schmerzhaft Erfahrungen ihnen Grund, anderen zu helfen. Sagt sie under nipten ihrem Latte wenn ich auch nur innen Menschen daven abhalten kann das durchgemacht, was ich durchgemacht habe, dann ist es das Wort, Amara Lakelti Stolz, dort in ihrer Brust, ich bin so froh, dass du hier, den best, wir brauchen jede Hilfe die, wir bekommen können sie diesen, mit Tassen, an einem stillen Toast auf Resilienz watchtem under das Versprechen, einer Charakteren, Welthaus Monaten würde einjahr, immer, wenn Amara durch den Hartsfield Jackson Atlanta International Airport riet, beobacht die subtle Veränderungen Belfort beim personal freundlicher Gatagenten Luxemburg gesetzt die CSA sogar rennt einer Vorhang hinter die Kulissen ein Poster im Pass in Rom das, sie deren Ehrenautomatabit der Fluggesellschaft, Antidiskriminiers, Antidiskriminationspalatis war keine perfekt Lassum, aber es war ein Schritt in die Richtung, die Erinnerung diesen Tag blieb, in den ich in ihres Geists, die Angst vor die Wort hen, rufen sie die Sicherheit. Der Blitz der Panik in Kenias Augen die sofortige Unterrang der Haltung, sobald Amara ihren Senatsues vorlegt sie sich oft wie viel Menschen nie wüssten Chance, das Drebeck, umzudrehen, ihr Reflection, NDT Moramiti, dergleichen Erkenis,
die Itchich, Habi die, Verantwortung means dem weiterhin, zunutzen, nicht nur, für mich, sondern für alle, die, keinen, Senator Haben, der an der Macht, ist.ihrerseht. In ihrem nächsten Wiederwahlkampf erweitert, sie ihr Plattform am Verbroches Chantwaschen, in Transportwesen, sie erhielt Einwell der Unterstützung von der Basis. Aus Gemeinden, die sie hat das Gefühl ihr Problem wirklich zu verstehen. Politisch Experten schrieben ihre Haltung zu, dass sie ihr Anziehungskraft vergrößert, habe und zu ihrer Position als Verfechterin der Interessen der einfachen Menschen in der Wahlnacht als ihr Sieg wirkendet, würde dacht sehen, den Kampf geht A27 manchmal ist es an diesen günlichen Orten fluffen Lebensmittelgift, Bürgerstage oder Kampf Gleichheit ist ausgefochten dacht sie, und wir müssen bereit sein, egal was passiert wo es passiert. Vielen Dank für das Erleben dieser emotional aufgeladen Restore-Vorteilsmacht an der Ultimative Nerling, von den Geschwilden, Holland von Hartsfield, Jackson bis zu den, David Silende, US-Senators-Ausweis Geschichte, eine einzige Konfrontation kann einen echten Wandel auslösen, besonders wenn die Wahrheit zu laut ignoriert zu werden. Es ist eine Erinnerung daran, dass jeder Kampf gegen Ungerechtigkeit das Potenzial die Politik neu zu gestalten, die Denkweise zu werden an die neue Generation wenden, wenn ein Stimme aufsteht, schlägen sich unter zusammen an das System beginnen zu dies Geschichte bei ihnen Ankling fand, klicken Sie bitte auf Gefgeld mir und die T und CCMIT. Freundin an die Familie an die Abonnenten Sie diesen Kanal durch die Verbreitung dieser Kraftwillen zu engen tragen Sie dazu bei, den Ruf noch Empathie zu verstärken. Ihre Unterstützung sorgt dafür, dass mehr geschickt wie diejenigen erkennen, die CAM meisten rennen müssen, gemeinsam QAnon während Stimme noch der anderen